During the summer, Israelis rose up in a mass movement, inspired by the regional protests of the Arab Spring. On July 14th, 26-year-old Daphne Leaf set up a tent here on Rothschild Boulevard, one of the wealthiest neighborhoods in Tel Aviv. Within weeks, protest tent cities sprung up throughout the country, and week after week, Israelis poured onto the streets to demonstrate. But in September, as quickly as the tent cities popped up, they disappeared. The weekly protests stopped, and in a sweeping move, the government demolished dozens of tent cities throughout the country. Yael Lehrer is a writer and founder of Andalus Publishing. Writing in Le Monde Diplomatique, she says, after almost 3 decades of neoliberal economic policy, living costs are up and salaries down. The job market is worsening, social spending is being cut, and public services are deteriorating. Israel's welfare state, always limited and unequal, has disappeared. From the first moment, it was not clear for me that the J14 is a real, what kind of protest. I mean, I didn't thought about it as a real revolution. A major part of it was because it was a very white revolution. Its leadership and most of its participants were Ashkenazi Jews from the elite of the society. I mean, and if we speak about from the richer part in the Israeli society, except in some isolated islands, but not like in the huge crowd. We didn't see a real massive participations of Palestinian citizens of Israel, Russian voices, Ethiopian voices for sure, and ultra-Orthodox. But the closest, both economically and culturally, to the Ashkenazi elite is the Russian immigration of 1990. Many of the Soviet expats had difficulties acclimating to Israel, but unlike other immigrations of Jews from the Arab world and Ethiopia, Russians were quicker to enter the job market, elect representatives to parliament, and enter the middle class. Today they make up nearly a quarter of the Israeli society, but by and large they too did not participate in the summer protests. Reuven Mashayev is a 30-year-old convenience store owner and an immigrant from the former Soviet Union. Ты решил не пойти на протесты. Почему? А толк какой от этого? Ну, они бьются вообще за свои права. Какие права? Кто-то о них думает, кто-то о нас думает. Все слишком сложно в Израиле. Мы для них маленькие. Ну, мы четверть популяции. אנחנו לא משפיעים. Всегда нас отталкивают. Всегда. Раньше это было словами. Сегодня, может, взглядами. Походу, я не чувствую, что на меня смотрят по-другому, потому что я похож на них. Я не светлый. А большинство русскоговорящие, вообще те, которые приехали оттуда, они выделяются на хевра израилит. During the last major demonstration, when nearly 500,000 Israelis poured onto the streets, I met Dmitry Shevchenko, a 32-year-old factory worker, one of the few Russian speakers to attend the protests. His younger brother Ivan is 28 years old and works as an industrial abseiling climber. He chose not to participate in the demonstrations. We sat down to talk in their hometown of Rishon LeZion before the local protest tent city was demolished. Русские, допустим, здесь многие, особенно поколение не наше, а старшие, как бы наши отцы и деды, они не знают, как можно влиять на политику, на вообще, как можно сопротивляться государству. В принципе, не знали, что за страна, что там происходит, кто, откуда. Знали, что просто страна евреев, которая принимает других евреев со всего мира и в котором обещает жизнь лучше, чем там. С точки зрения правительства, то, что более оно относится к гражданам, как к гражданам, а не как к дойным коровам. 74% of the Israeli wage, they have the salary is less than 1,400 euros, about 7,000 shekels a month, which is the French minimum wage. It is significant because when we think about poverty in Israel, actually the poor in Israel are basically the Palestinian citizens in Israel and the ultra-Orthodox Jews. We speak in these both
society, about 60% of the families are below the poverty line. And the poverty line, and this is also very important in Israel, is very low. Все те новые репатрианты, которые приезжали, они работали бесконечное количество часов и, в принципе, по привычке продолжают работать. Потому что, может быть, большая часть из них не нашла свою специальность, в которой они работали там. И когда есть желание и возможность научить детей, говорят, что ты встаешь и идешь на демонстрацию, потому что это поможет. Нету этого времени. И вот состояние вот этого жесткой конкуренции, депрессии постоянной, которые приезжают новые репатрианты, передается также этим детям. According to a poll conducted by the Israeli Democracy Institute in 2009, when asked to self-evaluate their class before and after immigrating to Israel, more said they belonged to the lower and middle class in Israel than they did in the Soviet Union. The class difference was much higher for the upper classes. Many more said they belonged to the upper middle and elite classes in the Soviet Union rather than in Israel. Это у русских свои проблемы. Это что значит? Я же объясняю, они всегда чувствуют, что они отделены. Их за ними гонятся, когда надо там в партии, колот, на выборы. Тогда русские, они 1,5 миллиона в Израиле, русскоговорящие. Это очень серьезный ахуз в Израиле. А для студентов, это вот эти для домов, спустить квартиры, спустить там 3-е, 10-е, коттедж, к русским просто не обращаются. Я так считаю. One of the stated successes of the summer movement was its ability to open unprecedented spaces of dialogue. Dozens of discussion groups took place every day at Rothschild Boulevard. At the end of August, Russian Israelis organized a discussion group with Palestinian citizens of Israel. זאת פעם ראשונה שאני עושה משהו, ואת יודעת כמה כבר זמן ידעתי שצריך לעשות? ואת יודעת כאילו, עשיתי קצת דברים, אבל באמת יושב לך משהו כזה גדול, ואני עוד מהמשפחה ככה קצת מתמרדת, אבל כולם כפופים, מאוד כפופים, הרבה אנשים, באמת, את יודעת איזה דברים עברו, את יודעת מה זה להיות יהודי שם? אי אפשר לדבר על דו-קיום, או על למה רוסים ימנים, או למה ערבים לא אוהבים רוסים, או למה רוסים הם אזרחים וזה, בלי למשל לתת דין וחשבון שאחת הסיבות שאנחנו כאן, זה שלמדינה היה אינטרס, ושאחת הסיבות שאני כאן, זה בשביל להוסיף למלחמה דמוגרפית נגד פלסטינים. The government's response to the demonstrations was to establish a committee headed by economist Manuel Trachtenberg. The committee published its recommendations in late September, and despite many in the protest movement rejecting the process, the Israeli parliament approved it in early December. Some of the Trachtenberg recommendations include unfreezing construction on social housing, more taxation on the rich, free education from age 3, and minimal cuts to the defense budget. Эта вода это ни к чему не приведет. Они всегда все обещают. Они всегда все кидают на битахон. Деньги, битахон. Битахон, деньги. Для битахон. Война, самолеты, кипот барзель, та-та-та, 3-е, 10-е. Все заканчивается. Деньги в битахоне. Indeed, on Monday, the Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu rejected the proposal to divert funds from the defense budget and instead increased it by $700 million, saying the Arab Spring created new security concerns for Israel. I have reflected on this question, but in view of what happened in the region, I have reached the conclusion that cutting the defense budget would be a mistake, even a big mistake. The Israeli army is the shield of the country, which is why we must increase its means. For The Real News, I'm Leah Terechansky in Tel Aviv.